السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو انگلش ود رحیل سر۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک فیمس ایپک پہ جو کہ جان ملٹن نے لکھی ہے، پیراڈائز لاسٹ اس کا نام ہے، اور بہت خاصی مشہور جو ہے بک ہے۔ اس کے جو ہیں 10 بکس آلموسٹ، تو جو ہے اس کی ڈویژن کی ہوئی ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کی اوور ویو، اس کا سمری، اس کی ہسٹری، اس کا انالیسز ہم اچھے سے ڈسکس کرنے والے۔ تو آپ لوگوں نے آج کا لیکچر جو ہے وہ غور سے سننا ہے، اس کو کوئی بھی چیز کی مس نہیں کرنی، تاکہ آپ کے سبھی پوائنٹس جو ہے کلیئر ہو جائیں۔ اور یہ بہت خاصا اہم لیکچر ہے جو آپ کو یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا جائے گا، اور آپ کو اس کی ضرورت جو ہے ضروری ہر صورت انشاءاللہ پیش آئے گی، اور آپ کے تمام سوال جو ہیں وہ آج کے لیکچر میں کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ہے تھوڑا میں آپ کو اردو میں اس کا اور یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک یہ جان ملٹن کی ایپک کی، یعنی اسلامک ٹائپ ان کی جو ہے یہ ایک کلیکشن ہے، ایک بک ہے اس ٹاپک پہ، کہ وہ بائبل ان کی جو ہے اسلامی کتاب ہے جو عیسائیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا جو ہے وہ حوالہ وغیرہ دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حوا وہ جنت سے کیسے نکالے گئے اور کیا وجہ بنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق یہ پوری جو ہے یہ ایپک پوئم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا اوورویو۔ پیراڈائز لاسٹ از این ایپک پوئم بائی جان ملٹن دیٹ واز فرسٹ پبلشڈ ان 1667۔ یہ جان ملٹن کی ایپک پوئم ہے، 1667 میں پبلش ہوئی۔ دا پوئم ایکسپلور دی بیبلیکل اسٹوری آف دی فال آف مین۔ اب یہاں پہ وہ بائبل جو ان کی انجیل کی کتاب ہے، اس میں آدمی کیسے جنت سے نکالا گیا یا آدمی کا گرنا، یہ ایک سٹوری جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، ایکسپلور کرتا ہے، اس کو وضاحت کرتا ہے اور نمایاں کرتا ہے۔ فوکسنگ پرائمرلی آن دی ریبیلین آف سیٹن اینڈ دی ایکسپلین آف آدم اینڈ ایو فرام دا گارڈن آف ایو۔ اب آدم اور اما حوا جو تھے، ان کا جو ہے وہ ایڈن کا جو گارڈن تھا، باغ تھا، اور اس شیطان کی جو نافرمانی ہے اور ان دونوں کا مطلب بات نہ ماننا، یہ سبھی چیزیں اس میں مین فوکس رہی ہیں اس پوئم میں۔ Amidst the cosmic struggle between God and Satan, the poem delves into themes of free will, disobedience and the consequences of sin۔ یہ تین اس کے بیجر تھیم ہے۔ consequences of sin، گناہ کی جو کیا وجہ بن سکتی ہے، اسباب کیا ہیں اور کیا اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ disobedience، نافرمانی کے۔ free will، آزادی رائے۔ Milton's work is richly layered with classical allusions and theological reflections, showcasing his profound knowledge of literature and theology۔ The intricate narrative unfolds in 12 books۔ 12 books ہیں اس کی، and Milton employs blank verse, a non-rhyming iambic pentameter to give the poem a majestic and elevated tone۔ اب جو ہے اس کا مزید جو ہم اور میں دیکھتے ہیں۔ Paradise Lost are written during a tumultuous period in English history marked by political and religious upheaval۔ تب مذہب اور سیاست پہ زیادہ بات ہوتی تھی، تب کی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انکلوڈنگ انگلش سول وار چل رہی تھی، دی ایگزیکیوشن آف کنگ چارلس ون تھا، اینڈ جب وہ اس کا نکالا گیا تھا، اینڈ دی ریسٹوریشن آف دی monarchy انڈر چارلس ٹو۔ The poem reflects Milton's own political and religious convictions, adding a layer of historical context to its interpretation. Today, Paradise Lost continues to be studied for its exploration of complex moral and philosophical questions. Its themes resonate with readers across generations, and the poem has inspired numerous adaptations, including stage productions, musical composition, and cinematic interpretation, underscoring its enduring impact on literature and the arts۔ اس کے جو ہے تھوڑا انٹروڈکشن آپ دیکھ لیتے ہیں۔ Paradise Lost is about Adam and Eve, how they came to be created and how they came to lose their place in the Garden of Eden, also called Paradise۔ It's the same story you find in the first pages of Genesis, expanded by Milton into a very long, detailed narrative poem. It also includes the story of the origin of Satan. Originally, he was called Lucifer, an angel in heaven who led his followers in a war against God and was ultimately sent with them to hell. Thirst for revenge led him to cause man's downfall by turning into a serpent and tempting Eve to eat the forbidden fruit۔ اب یہاں پہ جو ہے شیطان کو پہلا نام لوسیفر تھا، یہ کچھ جو فرشتے تھے ان کا سربراہ تھا جنت میں۔ اس نے اکسایا آدم علیہ السلام اما حوا کو گناہ کے لیے، اور یہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب اس نے بدلہ لینے کی خاطر جو ہے ان کو بھی اکسایا کہ تم لوگ بھی جس پھل سے منع کیا گیا ہے کھانے سے تم وہ کھاؤ،
और तुम लोग भी अपनी अथॉरिटी है तुम्हारी, कुछ तुम्हारी वैल्यू है, तुम अपना जो है वो करके दिखाओ। तो उन्होंने उस फल को खा लिया, तो इस तरह वो भी जन्नत से निकाल दिए गए। अब इसकी समरी देख लेते हैं। द समरी स्टोरी ओपन्स इन हेल, ये जन्नम से स्टोरी जो है शुरू होती है। वेयर सैटन एंड हिज फॉलोअर्स आर रिकवरिंग फ्रॉम डिफीट, जब वो शैतान और उसके पैरोकार जो है वो जो शिकस्त से वो रिकवर हो रहे थे इन वार जंग में, दे वेग्ड अगेंस्ट गॉड, जो उन्होंने खुदा के खिलाफ लड़ी थी। दे बिल्ड पैलेस कॉल्ड pandemonium, where they hold council to determine whether or not to return to battle. Instead, they decide to explore a new world, prophesied to be created, where a safer course of revenge can be planned. Saturn undertakes the mission alone. At the gate of hell, he meets his offspring, sin and death. ये दो उसके बच्चे हैं, सिन गुनाह और डेथ मौत। ये शैतान के इन्होंने जहन्नम के जो है दरवाजे पर इसको मिलते हैं। वो अनबार द गेट्स फॉर हिम, जो उसके दरवाजे खोल देते हैं। He journeys across chaos till he sees the new universe floating near the larger globe, which is heaven. God sees Saturn flying towards this world and foretells the fall of man. His son, who sits at his right hand, offers to sacrifice himself for man's salvation. Meanwhile, Saturn enters the new universe. He flies to the sun, where he tricks an angel, Uriel, into showing him the way to man's home. ये इसराइल अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र है कि वो इंसानों का घर दिखाता है कि यहाँ पे रह रहे हैं तो तुमने वो मौत का फरिश्ता बन के आना है, एक गुनाह का और दूसरा मौत का। ये इसकी ऑफस्प्रिंग है शैतान की। Saturn gains entrance into the Garden of Eden, where he finds Adam and Eve and becomes jealous of them. He overhears them speak of God's commandment that they should not eat the forbidden fruit. Azrael जो है Uriel warns Jibrail and his angels who are guarding the gate of paradise of Saturn's presence. Saturn is apprehended by them and banished from Eden. God sends Raphael to warn Adam and Eve about Saturn. Raphael recounts to them who jealousy against the Son of God led a once favored angel to wage war against God in heaven, and how the Son, Messiah, cast him and his followers into hell. He relates how the world was created so mankind could one day replace the fallen angels in heaven. Saturn returns to earth and enters the serpent. Finding Eve alone, he induces her to eat the fruit of the forbidden tree. Adam, resigned to join in her fate, eats also. Their innocence is lost and they become aware of their nakedness. In shame and despair, they become hostile to each other. The Son of God descends to earth to judge the sinners, mercifully delaying their sentence of death, sin, and death. Sensing Saturn's success, build a highway to earth, their new home. Upon his return to hell, instead of a celebration of victory, Saturn and his crew are turned into serpents as punishment. Adam reconciles with Eve. God sends Michael to expel the pair from paradise, but first to reveal to Adam future events resulting from his sin. Adam is saddened by these visions, but ultimately revived by revelations of the future coming of the Savior of mankind. In sadness, mitigated with hope, Adam and Eve are sent away from the Garden of Paradise. अब कुछ इसका जो एनालिसिस है वो डिटेल से देखते हैं। शुरू कहाँ से होती है? The poem opens with the line of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe. And in doing so, it briefs the reader about the whole plot of the epic tale. It is about to relate the first disobedience comes about when the devil, in the form of a serpent, tempts Eve to take and eat some fruit from the tree of knowledge. Eve then tells Adam what she has done, and he too tastes the forbidden fruit. This episode is so well known that the phrase forbidden fruit is widely used in society to refer to something tempting which is often morally dubious. Many people assume that the fruit was an apple, and like other writers before him, Milton calls the fatal fruit in Book 9 an apple. But the Bible itself does not name the type of fruit. A key aspect of Paradise Lost is that Milton does not portray the couple's decision to eat the fruit as an inevitable. Instead, it shows that the couple exercised their free will.
While Eve was seduced by the serpent, she still chose to eat the fruit, as did Adam in turn. The couple had the power to rule over everything on earth, with the only caveat that is, this particular fruit was out of bounds, and God expected this rule to be kept untouched as a sign of their obedience to Him. This is key because, as the poem states, Milton wanted to use the events to demonstrate the ways of God to people. The poem illustrates how he considered Adam and Eve to have within themselves the capacity to withstand temptation, but that they choose not to. This decision is known as the fall because it is the moment when the couple and all their descendants fell from God's grace. As well as telling the story of Adam and Eve and the hell and the fall. The poem also narrates the story of Satan, also known as Lucifer. Satan was a fallen angel who was banished to hell after his expulsion. The devil famously claims that it's better to reign in hell than to serve in heaven. ये एक फेमस कोटेशन है कि जो लूसीफर शैतान है सैटन वो कहता है कि इट्स बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हीवन। मुझे जन्नत में रहना ही मेरे लिए ऐसे जैसे बादशाही करना बजाय इसके कि मैं जन्नत में खिदमत करूं। ये दो ऑप्शन इसको दिए गए थे, या तो तुम जन्नत में खिदमत करो या फिर जहन्नम में जाके आज़ादी मनाओ। तो उसने कहा मैं जहन्नम में रह के अपनी जो है वो हुकूमत करूँगा बजाय कि मैं जन्नत में जाके लोगों की खिदमत करूँ। Milton coined the name pandemonium for the capital of hell. Satan's motivation to lead Adam and Eve into sin is a part of his scheme to extract revenge on God for his banishment. While living in innocence in Eden, Adam and Eve had the pleasurable task of tending the garden. The reason the clown in William Shakespeare's play Hamlet comments that there is an ancient gentleman but gardeners, teachers, and grave makers. They hold up Adam's profession. After the fall, however, the Son of God is sent to earth to mete out punishments. Adam is told that henceforth he will have to toil in back-breaking labor on the land to grow food. Eve's punishments include that she will bring forth in sorrow or experience pain in childbirth. The ultimate consequence of the fall is that it brings death to earth. Book 10 ends with Adam and Eve prostrate on the ground, their tears watering the earth as full of remorse. They beg for forgiveness. This is a moment in the poem when the couple show that they have learned from their actions and want to make amends. अब आखिर पे इसके थीम देख लेते हैं। यहाँ पे थीम्स में सबसे पहले जो है वो डिसओबीडियंस है, नाफरमानी है, फ्री विल है, आज़ादी राय है, लव एंड मैरिज है, हायरार्की एंड ऑर्डर है, जेंडर है और सिन एंड डेथ है। ये सारे इसके जो अहम थीम हैं इस वो कि ये मैंने शॉर्ट जो लेक्चर और मतलब एक्सप्लेन भी किया है और इसको शॉर्ट करके भी आपको अच्छे से एक नोट्स फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको उम्मीद जो है समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमने इसका ओवरव्यू डिस्कस किया है, हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, समरी एनालिसिस, इसके जो है थीम्स डिस्कस किए हैं। करैक्टर्स में आपको बताइए कि लूसीफर है, ठीक है, और आडम एंड ईव है मेजर करैक्टर्स, और लूसीफर है, ठीक है। कुछ इसके साथ जो इसके ऑफस्प्रिंग है जो सैटन की, जैसा कि डेथ है और सिन है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो है एंजल्स के नाम आए हैं, जिब्राइल है, इज़राइल है, मिकाइल है, ठीक है। इसमें गॉड का जिक्र हो, तो ये इसके मेजर करैक्टर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जो अहम टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको इसके मतलब कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप बिला झिझक जो है मेरे जो चैनल के जो लिंक है इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है अपना सवाल जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोगों इस चैनल पे तमाम जो वीडियोस हैं इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से वो सभी आपको एक सीक्वेंस से जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग उम्मीद करता हूँ सारे जो है लेक्चर ध्यान से सुनते जा रहे होंगे और कोशिश किया करें तमाम वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इसे मतलब मुयस्सर आ जाए, उनको भी वीडियो वो भी इसे नॉलेज गेन करें। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको लाजमी तौर पे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।